Guten Morgen, herzlich willkommen in Riga zu unserem Webinar Investing Baltics. Mein Name ist Ingrid Valentini-Wanker. Ich bin die österreichische Wirtschaftsdelegierte mit Zuständigkeit für die baltischen Länder und ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind. Warum machen wir dieses Webinar? Dank des sehr unternehmerfreundlichen Klimas sind alle drei baltischen Länder im Weltbank-Ranking Ease of Doing Business unter den besten 10%. Und deshalb wollen wir Estland, Lettland und Litauen heute als mögliche Investitionsstandorte vor den Vorhang holen. Damit Sie einen möglichst guten Überblick bekommen, stehen Ihnen heute Experten aus allen drei Ländern zur Verfügung, die ich gleich vorstellen möchte. And because we have a seminar in 2 languages, I switch to English to do the presentations. I start with our expert in Lithuania, Mr. Simonas Krasauskas, Investment Advisor at Invest Lithuania. Hello. Hello, grüß Gott, everyone. Now I move north to Tallinn, where we have been joined by Kaspar Kork, the Deputy Head of Global Business Development from the Estonian Investment Agency. Hi, Kaspar. Hello from Tallinn. And back to our office in Riga, I welcome to my left Mr. Taras Liochko, who is the Investment Project Manager at the Investment and Development Agency. Hello from Latvia. Aber weil Investitionsentscheidungen immer im Zusammenhang mit einer genauen Kenntnis des rechtlichen Umfelds zusammenhängen, haben wir auch Herrn Rechtsanwalt Thijs Klauberg von Klauberg Baltics eingeladen, der Büros in allen drei Hauptstädten hat. Hallo. Guten Morgen. Noch ein paar organisatorisch-technische Hinweise. Das Seminar wird eine gute Stunde dauern und die meisten von Ihnen kennen ja schon die Möglichkeit, während des ganzen Webinars die Chat-Funktion zu nutzen. Bitte stellen Sie Ihre Fragen an die Redner während des ganzen Verlaufes. Wir werden sie sammeln und dann am Ende in der Question-and-Answer-Session gesammelt behandeln. Deshalb auch eine Erklärung zum Handy, das neben mir liegt. Wegen der besseren Lesbarkeit erhalte ich Ihre Fragen über dieses Medium. Natürlich können Sie über die Chat-Funktion auch alle technischen Fragen stellen und den Support unseres Teams in Wien dafür nützen. Was ist noch erwähnenswert? Sie erhalten nach dem Webinar die PowerPoint-Präsentationen, den Mitschnitt des Webinars und einen Feedbackbogen und außerdem stellen wir die Veranstaltung auch auf unserem YouTube-Kanal. Falls im Laufe des Seminars noch Fragen offen bleiben, melden Sie sich einfach bei uns. Wir freuen uns, mit unseren Experten dann im Anschluss im Detail darauf einzugehen. Aber zum Auftakt des fachlichen Teils möchte ich Ihnen jetzt ein paar Hinweise zur Wirtschaftslage und zu den Handelsbeziehungen zwischen Österreich und den drei baltischen Staaten geben, die den Rahmen für das Thema abstecken sollen. Auf dieser Folie haben wir die wichtigsten aktuellen Wirtschaftszahlen für das Jahr 2018 zusammengefasst. Was sticht dabei in die Augen? Die Zahlen beweisen, dass alle drei baltischen Märkte zu den dynamischen Volkswirtschaften mit hohem Wachstum und guten, ausgezeichneter Haushaltslage zählen. Die Länder sind für ihr hohes Niveau in der Digitalisierung bekannt und haben es auch nach dem sehr starken Rückschlag mit der Weltwirtschaftskrise bald wieder geschafft, auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Das heißt zwar noch nicht, dass sie bei der Konvergenz zu Westeuropa voll angeschlossen haben, aber mittlerweile liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei ca. 75% des EU-Durchschnittes. Dank des erfolgreichen Wirtschaftskurses gehören alle drei Länder zur OECD und zur Eurozone. Was sind die wichtigsten Konjunkturtreiber? Investitionen und Privatkonsum. Bei den Investitionen spielen da vor allem noch die großen EU-geförderten Infrastruktur- und Industriemodernisierungsprojekte eine bedeutende Rolle. Das erklärt unter anderem auch die Nervosität der baltischen Staaten wegen der befürchteten Kürzungen von EU-Mitteln im nächsten 7-Jahres-Finanzrahmen, der im Zeichen vom Brexit steht. Der Privatkonsum wird durch die stark steigenden Durchschnittslöhne gestützt, dank derer die Kaufkraft der Bevölkerung steigt. Der durchschnittliche Brutto-Monatslohn beträgt in Lettland zum Beispiel derzeit knapp über 1.000 Euro.
Es ist aber kein Licht ohne Schatten. Die steigende Lohnniveau erhöht natürlich auch den Druck auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Produktivität. Dazu kommt als zweite Herausforderung die durch lange Jahre negative Bevölkerungsentwicklung. Mittlerweile sind im ganzen Baltikum circa noch 6 Millionen Einwohner. Aber auf der positiven Seite sind die Staatshaushalte, wie schon erwähnt, alle sehr komfortabel innerhalb der Maastricht-Kriterien. Und da ist der absolute Musterschüler und Spitzenreiter innerhalb der ganzen EU Estland mit einer Staatsverschuldung von nur 8,4%. Fürs heutige Thema interessant und positiv ist auch die schon erwähnte ausgezeichnete Position im Ranking Ease of Doing Business. Hier liegen die 3 baltischen Länder alle unter den Top 20 von 190 Ländern innerhalb der EU unter den Top 7. Wie schaut es jetzt mit der Entwicklung unserer bilateralen Handelsbeziehungen aus? Die Grafik rechts unten zeigt die langfristig sehr positive Entwicklung des Warenhandels. Auch der tiefe Knick, den Sie sehen mit der Weltwirtschaftskrise, konnte bald überwunden werden und das Vorkrisenniveau wird jetzt schon wieder überschritten. Wenn man die einzelnen 3 Länder betrachtet, sieht man, dass Litauen das größte, nächstliegende und auch wichtigste Land für österreichischen Warenhandel ist. Was ist charakteristisch? In allen 3 Ländern überwiegen deutliche statistische Schwankungen. Das geht darauf zurück, dass das Gesamtvolumen doch noch überschaubar ist und dass vor allem große projektbezogene Lieferungen überwiegen. Man sieht das auch bei den Zahlen, die wir hier für 2017 angeführt haben. Die Exporte nach Estland und Lettland sind da leicht rückläufig, aber die sehr positive Nachricht für 2018, wo wir die Zahlen schon von Jänner bis November haben, da sind die Exportsteigerungen zwischen 11 und sogar 30%. Noch typisch ist in der Struktur der Beziehungen, dass der Warenhandel von Österreich stark positiv ist. Umgekehrt ist die Dienstleistungsbilanz der baltischen Staaten Richtung Österreich sehr überwiegend und positiv und aktiv. Allen voran liegt hier Litauen mit den Transportdienstleistungen. Die sind so hoch, dass Litauen insgesamt, wenn man Waren und Dienstleistungen zusammenrechnet, ein aktives Leistungsbilanzergebnis hat. Zusammenfassend, es ist ein Volumen von circa 1,4 Milliarden Waren und Dienstleistungen. Es wird weiter steigen. Der Blick Richtung Baltikum lohnt sich daher auf jeden Fall. Und jetzt noch zum Überleiten zum Kernthema des heutigen Webinars, den Direktinvestitionen im Baltikum. In der ersten Zeile haben wir die Gesamtzahlen der FDIs aus aller Welt dargestellt, damit Sie eine Größenordnung bekommen. In der zweiten Zeile stehen dann die Direktinvestitionen aus Österreich und die dritte Zeile erklärt den Rang, den Österreich damit unter den Auslandsinvestoren einnimmt. Klarerweise dominieren die skandinavischen Länder, so ist Schweden in allen 3 Ländern Investor Nummer 1. Weiter sind Niederlande, Finnland und Deutschland starke Investoren. Mir ist wichtig zu betonen, dass diese Zahlen auf Basis der jeweiligen nationalen Statistiken beruhen, damit wir so besser den Vergleich mit den anderen Investorenländern machen konnten. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in unseren Publikationen andere Zahlen sehen. Wir verwenden da die Zahlen der österreichischen Nationalbank. Aber letztlich geht es jetzt nicht um die Zahlen im Detail. Die Anzahl sehen Sie dann auch von den österreichischen Direktinvestitionen, die wir im Außenwirtschaftscenter erfasst haben. Das sind ca. 83. Und das zeigt, dass hier sicher noch Spielraum nach oben ist. Von den Branchen haben wir ganz verschiedene Vertreter, Baumaterialien, Kunststoff, Industrie, aber auch Dienstleistungen in der Versicherungsbranche. Und was ich erwähnen möchte, ist, dass manche Produktionsniederlassungen gar nicht für den lokalen Markt produzieren. Es ist uns bewusst, dass die baltischen Länder jetzt nicht immer im Hauptfokus der österreichischen Investoren stehen, aber wir glauben, dass da durchaus Potenzial liegt und dass es überlegenswert ist, sich diese Standorte anzuschauen. Ein letzter, sicherlich überflüssiger Hinweis: vergessen Sie nicht, auch wenn Sie ins Baltikum denken, dass Sie im Weg über Ihre Hausbank Zugang zu günstigen Zinssätzen der österreichischen Kontrollbank für die Finanzierung Ihrer Auslandsinvestitionen erhalten können.
But now I think it's time to pass the floor to the experts who can talk about their countries. They are best suited to give you further information. I start here in Riga, and I invite Taras to take the floor. Yes, thank you, Ingrid. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Taras Leochko, and I'm representing Investment and Development Agency of Latvia. Thank you, the Embassy of Austria, for this kind of opportunity to present our country. As we have only 10 minutes per country, so I'll briefly try to introduce Latvia. So, as you know, we're located in the middle between Estonia and Lithuania, with a population around roughly 2 million people. We're members of NATO and European Union since 2014. Our currency is euro since 2014. And also we're members of OECD since 2016. The capital, Riga, is the biggest city and also the third largest city in Northern Europe, with population roughly 650,000 people. Actually, with the suburbs and Riga region in general, concentrates around 1 million people, and most of the business is located in this area. Also in Riga, we have one of the biggest international airports in Baltics, the Riga International Airport, which handles half of the all cargos and also almost half of the passengers every year. It still is expanding. Within the next 6 years, it will be expanded. And also, we have a new Rail Baltica project. It's a railway project that will actually connect Helsinki with Berlin through Baltic capitals. And also, there will be a railway that is connecting Riga International Airport. We're also one of the fastest growing economies in the EU, in the Baltics as well. Last year, our GDP grew by 4.8%. And also, according to the OECD forecasts, Latvia will have the highest GDP growth this year and next year with 3.8 and 3.3% respectively. If we talk about foreign direct investments, then we have surpassed the mark of 15 billion euros in total. And traditionally, most of the investors are coming from neighboring countries, from Nordics like Sweden, also from Russia, Estonia, and Lithuania. Austria, unfortunately, is having a really small amount at the moment, around 200 million euros. That is around 1.4% of all FDI. We're also proud to be one of the leaders in terms of IT infrastructure and accessibility. Latvia is usually in top 10 in terms of speed, and also 5G network is being developed and rolled out gradually. Some of the cities actually are using the smart city concept already. So you'll be happy to operate here using this kind of opportunity. But of course, the main resource are people that we have here, because we're proud that we're multilingual. We are cost effective because we're well educated with really high working standards and work capabilities. In terms of languages, actually as a small country, we have to know several languages, and actually almost everybody knows at least one foreign language, and more than half knows at least 2 foreign languages. Usually it's English or Russian. Also German and Scandinavian languages are quite popular here. For business, we have a couple of incentives, and one of these are a tax rate on the reinvested profit that is equal to 0. Also, we have support for training programs. For example, some of the associations are organizing special training programs for companies, and those companies can get a refund from 30 to 70% and educate their workforce. Also, there are different kind of labor-related incentives that is supported by our state employment agency that can help to find employees and source your company with the right people. And probably the last but not least is special economic zone, where you can have actually a tax rebate. In total, we have 5 special economic zones. As you can see from the map, they're located in different parts of the country. One of them is in Riga, in the capital. Then on the west side, there are 2 big cities with seaports. It's Ventspils city and Liepāja city. You might find a lot of foreign companies already operating there and expanding there for many years.
And also to the east, there is a region called Latgale and also a city called Rezekne. It's next to the border with Russia, and you may acquire a special economic zone status there as well. The idea is that you can have up to 55% discount on a corporate income on your investment. Basically, it's 80% discount on a corporate income tax and 80% discount on a real estate tax. And this status is valid till 2035. Also, we have 8 priority sectors. Some of them are traditional ones and some of them are new ones. Such sectors as woodworking, metalworking, machinery, electronics, transportation, and storage, as well as food processing is more of a traditional ones and really strong ones. But also we have new and high-tech industries. For example, healthcare, green tech, IT, and global business services, as well as life sciences. A little bit about the cooperation between Austria and Latvia. And here you can see some statistics about exports and imports, just to give you an idea what kind of companies already operating here and what kind of goods they're actually producing and exporting. As you can see, in both ways, there is a big amount of electrical equipment and machinery going back and forward, and as well as we import a lot of chemicals from Austria and export a lot of wood products to Austria. But the trend is positive, and exports and imports are growing. Some of the examples with the companies that are operating here in Latvia already, also in other Baltic countries, for example, Vienna Insurance Group that became really active in 2015 and acquired smaller insurance companies here, and basically now they're one of the leaders in the market. Also, EIG company, they are shareholders at one of the oil terminals in one of the seaports in Latvia. Novomatic has office in Riga and is developing different kind of gaming technology solutions. Fashion retailer Peek & Kloppenburg has one big shop in one of the shopping centers in Riga. Baumit is having also an office and actually a production site in Latvia that produce different kind of construction materials, including concrete. And Doka is also related to construction industry, and they have also offices around the world, including Latvia. And last but not least, the AMEC Energy. It's also present in Lithuania and actually in 4 countries. In total, they have a network of 457 fuel stations. So if you will have any other questions regarding Latvia, so you're welcome to contact us, invest@lia.gov.lv. And now I would like to pass the word to our colleagues in Lithuania, Mr. Simonas Krasauskas. Please welcome him. Thank you very much, Mr. Taras. So my name is Simonas. I am representing West Lithuania manufacturing team. In these short 10 minutes, I will try to squeeze as much information as possible about Lithuania. If you still have any questions, please don't hesitate to contact us. You will see my contact details in the end of the slides. Firstly, I would like to start with the introducing Invest Lithuania. So basically, we're not just the advisor agency. We are present in all of the steps of the foreign companies development here in Lithuania. So from the decision making, or as I like to call it, filling in the gaps in your business plan. We are advising, let's say, on the data on the labor market, on HR questions. We are finding the right place for you to locate your business, basically to business establishment itself. So we introduce you to the market, all the key players, HR agencies, educational institutions, possibly your suppliers as well. And to business development, which basically is the aftercare. And important to know that all of our services are free of charge. Regarding Lithuania, shortly I'd like to present some main, let's say, facts. So the population is 2.8 million, labor pool is 1.5, unemployment level 7.1, which can vary from different regions. We are of course a member of European Union and NATO, and Development Countries Club, OECD, since 2018, and our national currency is euro. So how do we look in the global perspective? So we are quite proud to be elected in 2018
second world's most attractive destination for manufacturers. This is a Cushman and Wakefield index, basically which weighs in all the factors such as political, economical stability, sustainability, talent availability, etc. So out of these 42 countries, we were number 2. And well, most important, of course, ease of doing business. All the Baltics, we have this healthy competition. By the latest data, we are in the place 14th, which basically weighs in the factors such as getting electricity, establishing your business, construction permits, etc. So what gives Lithuania the edge? First of all, I would like to speak about the talent availability. Similar to Latvia, more than half of the population has the higher education, also speak at least 2 languages. One important factor here, what we actually encourage our investors as well, is to collaborate with the universities, whether it's some kind of R&D task, so our universities will be happily solving, or also what we encourage as well is you may actually adjust the educational curriculum up to 30%, and some of the companies such as you may know Hella or Continental or Intersurgical are using this possibility. I myself, I'm from manufacturing team, so I'll touch a bit more about this sector. So the availability of students in 2017, out of 126 approximately students, 126,000 students, 27% were studying STEM studies, which I believe in German is MINT-Studien. Sorry if I'm not pronouncing it correctly. Basically, sciences, technologies, engineering, and mathematics. Having the quality in let's say according to the ease of doing business ranking, we are ranked alongside with Estonia, Latvia, and also Scandinavian countries, United Kingdom. However, we are very cost efficient. Well, for example, our average net salary is last year it was around 730 euros. Financial incentives. One most important, I would like to start with the free economic zones. Here on the map you see all of them. Foreign investors here may enjoy 0% of corporate tax, which is normally it is 15, relatively quite low. So for the first 10 years, 0%. For the next 6 years, 50%, so equals to 7.5. For 0% tax on dividends and on the real estate. Here are let's say, most popular financial incentives according to European Union guidelines. I will not comment too much. It depends on, let's say, on your project. So if you have any ideas, please let us know, and we calculate the approximate, let's say, financial support for you directly. Now I would like to jump in the performance in foreign direct investments. Basically, our top, let's say, key priority sectors are global business centers, which represents 37%. So basically, these are the companies like Western Union, Nasdaq, or Danske. Very important to know that these are not just the call centers, but also they have quite advanced, let's say, excellence centers with strong, skilled IT, mathematician, and other specialists. Also, technology sector. So, for example, companies like Uber, Bix, or Adform. Also, they're not having just the support functions, but critical infrastructure, so quite high tech. And of course, manufacturing. Here in manufacturing, we have 3 groups. So automotive, industrial machinery, and life sciences, which basically is biotech and medical devices. Now, regarding top investing countries, according to jobs planned, this is only in manufacturing. The majority is United States, Scandinavian countries, of course, due to the proximity, and 1/5 is German countries, German companies.
We believe it's due to the cultural fit. Manufacturing results in 2017, we are very happy and proud that not just by the numbers that are increasing steadily, but also by the functions. Let's say 10 years ago, it was only some kind of wood processing or sewing. Right now, we are getting to more and more advanced multifunctional engineering, manufacturing centers, etc. So to summarize manufacturing, first of all, we have strong competences in plastic, metal, electronics, engineering, and machinery production. We're also production-minded, so 1/5 of Lithuanians' total value added is generated actually by manufacturing. In comparison, Germany is also around 22%. Foreign companies actually have quite high reputation, so which results in up to 8% attrition or turnover rate. And Lithuania is also unsaturated market, which means comparingly lower ratio of foreign manufacturing jobs created. And also more than half of our manufacturing production is exported. And for foreign companies, this number equals to 90+%. And the main export destinations, of course, are Germany, Poland, US, Latvia, and Scandinavian countries such as Sweden. Now, I would like to quickly jump into the success stories. So first of all, Continental, one of our top investors in 2017. They are producing door control units, radar sensors. Interesting fact that actually this is the new concept for them. Not only the plant itself, but also the products. So they are producing pilot version of products. So this is sort of another level of trust, especially knowing that they were for a long time that they were not expanding in Europe at all. Another success case is Hella, which is manufacturer of sensors, actuators, and control modules. Interesting fact that representatives from Hella were actually quite surprised that Lithuania was even shortlisted when considering the place where to establish a business. However, after visiting Lithuania, speaking with the local CEOs of both foreign and local companies, they actually decided to invest in Lithuania. And the third and last example, not the least, of course, is Schmitz Cargo Bull, which is the manufacturer of isothermal truck trailers and semi-trailers. They have a manufacturing plant and R&D research center. So basically, it's a similar technology that they are using in Germany. However, the efficiency is almost twice as high as in Lithuania as in Germany. And I would like to finish up with the Austrian presence in Lithuania. So far, I just took 2 companies. Hopefully, sooner or later, there will be some more. But THW is the very, let's say, successful example of Austrian company, which has a multifunctional competence center here in Lithuania. It just were established last year, and with a planned number of people of 100. So maybe after the presentation, you can just research and see their experiences here in Lithuania. So yes, thank you for your time. Here are more contacts. I would like to pass the word to Mr. Kasper from Estonia. So good morning, ladies and gentlemen, all the investors and entrepreneurs on the other side of the screen. And thank you for attending the seminar. My name is Kasper, and I'm the Deputy Head of Global Business Development. So I have only 10 minutes to give you a great overview why Estonia is a perfect place to invest and cooperate with our companies. So we as Estonian Investment Agency definitely can help foreign investors to find the best suitable project to invest and to enter in our beautiful business environment.
and it doesn't matter in which sector you are. I will give you an example what usually foreign companies think if they consider Estonia as a potential new location to expand and invest, and what is the most important for them and why they are coming to our country. So first of all, one of the important things that Estonia has to offer is our location. Our market is definitely too small to sell products in big quantities. So therefore, it is important to have logistical access to other European countries. Also, we are a bridge between Scandinavian countries and other European countries, and bridge between Asian and EU countries. We actually have the shortest flight time from Asia, China to EU, and logistically, we develop connections between North and South. For example, Rail Baltic, as my Latvian colleague mentioned, is the project which connects Estonia, Latvia, Lithuania, and goes all the way up to Central Europe. And the other big initiative or project what we have is the tunnel project, which will connect Helsinki and Tallinn. We would like to call then Helsinki if the tunnel will be ready in the future, because then we can also talk about next biggest city in Scandinavia and Nordics, because you can travel from one capital to another capital within 20 or 30 minutes. So second thing, what foreign companies looking for when they're entering to a new country, it's definitely low bureaucracy. We can say that whole Estonia is covered today with broadband connections, so you can manage your business everywhere in our country. And also we have 99% of our services in online. So in Estonia, waiting in a long queues to solve some problems in a governmental office is not okay anymore. You should do that in online and 24/7 and 365 days. Of course, we use digital signatures, which saves more than 2% of our GDP per year. And we are also the first country in the world who started to use iVoting. For example, last week on Sunday, I used the iVoting system to choose the candidate because we had the parliamentary election. And this year, actually, I used to declare my taxes and vote in parliamentary election. And I guess the whole time took something like 3 minutes. And 2 minutes of that, I decide which kind of candidate I would like to pick. So how foreign companies can benefit from the e-services? Of course, registering a company is possible via online, and it takes usually less than an hour. Most of our banking are also done online, and we as Estonian, we can even open the bank account without visiting bank office. And as I mentioned, declaring the taxes, it's very easy and simple, and the average time for that is 3 minutes in Estonia. Since 2014, we launched our e-residency program, where we can also offer all those e-services to foreigners. So they don't have to be Estonian residents, but they can apply for e-residency, where they can still access and use all our services. So as I said, that there is 99% of our services in online. So there is 3 things what is not in online. So it's getting married, divorced, and real estate transactions. And we would like to say that yet, because we have the capability to make those services in online. But I guess it's not very good if some of the services are too easy. For example, it's not good to notice after a heavy celebration that next morning you will wake up and you are somehow married. So we would like to keep some service as it is, but again, we have the capability. So what are the principles what we are following? Definitely one is the once only principle. That means that in Estonia, if you already entered some information once, you never don't have to do it twice. And there is even
price if somebody can notice that they had to use governmental services and enter some information twice. So we are strictly looking that we would like to be very efficient. So all the services should be digital by default. So it means that you should do all the necessary stuff, necessary procedures, or all the Estonian services in online. And after 2007, when we had the global cyber attack, we started to implement blockchain technology to secure all the data what is stored in a governmental database. So we even start to use the blockchain before, you know, Bitcoin got famous, because today everybody thinks that if they hear the word blockchain, they compare somehow Bitcoins. But even it gets so popular, we started to use this technology. And open internet, we believe that the state must be invisible in daily affairs, but always accessible when needed. Definitely one thing what is very favorable to foreign companies and our companies is our tax system. And we also have this corporate income tax 0%. So all the profit that company can create or creates, they can reinvest this money. Fourth important thing what companies usually looking for is professional labor force and skilled specialists. We in Estonia can say that we are very well educated. Some of the results you can see here, that we are #1 in OECD PISA tests in Europe, 3rd in OECD PISA tests in science skills in the world. We provide our people lifelong learning in ICT, so it doesn't matter in which age group you are, you can educate in regards to IT. And the robotics and IT are already available in elementary school, so we start really in a very early age. So to sum it up, we really would like to promote our country also as a perfect testbed and place to build your R&D centers. We have this mindset to be pioneers, and we have many success stories. And actually, we are also #1 in the world where it's the most unicorns per capita. So our people like to think ahead and be very innovative. So we have this kind of belief. And for example, last year we launched our 5G network thanks to Baltics, Ericsson, and Telia. So they launched a smart city environment with a 5G network where also other companies can join and use this environment to create new products and solutions. We also have our genome project where we already collected more than 150,000 genome data. And this is also the next, this is totally a new approach to medicine, because right now, how does it work is that if people are sick or they have some diseases, then you know, we try to find what's the medicine to solve those problems. But thanks to this genome data, we can start to prevent all these kind of diseases or illnesses. So we have this kind of capability, and also our genome center will welcome all the international companies to cooperate. And TalTech, which is the biggest university and also University of Tartu, very many companies have grown out from there, and our universities are also very open and would like to cooperate with private companies. So last but not least, here are some examples regards to cooperation between Austria and Estonia. Companies like Pipelife, they are producing plastic pipes. Wienerberger, they are the world's largest brick producer. Greener packaging, they create unique packaging from plastic. And of course, Estonian Cell, they belong under Heinzel Group, and together with the subsidiaries, they're one of the biggest producer of market pulp and magazine paper in Central and Eastern Europe. And insurance company Convenza and also Crystalsol, they are developing this new type of flexible photovoltaic technology.
And thank you very much. I'm more than happy to welcome you in Tallinn, and I didn't want to, overload you with some statistics, but I'm more than happy to send you this kind of statistical information if you are more interested in some specific sector. So definitely, I would like to keep in touch with you and hope to see you in Tallinn. So I will give the word back to Riga. Guten Morgen, mein Name ist Thijs Klauberg. Ich bin Rechtsanwalt in Estland, Lettland und Litauen und berate österreichische und deutsche Unternehmen in diesen Ländern seit vielen Jahren und würde Ihnen jetzt gerne nach dieser Tour de France durch die baltischen Länder einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in dieser Region geben. Zunächst muss man sagen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen im Wirtschaftsrecht, und das ist sicherlich für alle Zuhörer Zuschauer der relevanteste Bereich, dass das Wirtschaftsrecht sehr ähnlich ist wie in Österreich. Also ich sage mal, die gute Nachricht ist, dass der EU-Rechtsrahmen, der hier seit 2004 existiert, als die Länder beigetreten sind, dazu geführt hat, dass im Grunde genommen alle rechtlichen Rahmenbedingungen für Wirtschaftsunternehmen ungefähr vergleichbar sind wie in Österreich. Aber es sind 3 verschiedene Länder und 3 verschiedene Rechtsordnungen, nicht nur 3 verschiedene Sprachen, sondern auch 3 verschiedene Gerichtsbarkeiten. Aber lassen Sie mich zurückkommen zu den relevanten Rechtsvorschriften für Unternehmen. Da würde ich gerne erst das Gesellschaftsrecht nennen. Das Gesellschaftsrecht ist wiederum sehr ähnlich wie in Österreich. Das heißt, es gibt in allen 3 Ländern Gesellschaftsformen, unter denen man auswählen kann oder mit denen Sie dann zu tun haben, wenn Sie in diesen Ländern Geschäfte tätigen. Das heißt, erstmal die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die bei weitem die verbreitetste Gesellschaftsform ist. Es gibt auch die Aktiengesellschaft und es gibt auch Personengesellschaften. Dann weiter zum Vertragsrecht. Das Vertragsrecht, also wenn Sie Verträge mit zwischen österreichischen und baltischen Unternehmen abschließen, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass die meisten Bestimmungen für den Abschluss dieser Verträge auch einigermaßen vergleichbar sind. Es gibt sicherlich bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel Life Science oder bestimmte andere lizenzierte Bereiche, wo man sich erst Genehmigungen holen muss. Aber im Grunde genommen können Sie alle Verträge so wie in Österreich abschließen, müssen aber darauf aufpassen, dass es eventuell für bestimmte Geschäfte Formvorschriften gibt, die auch von Land zu Land unterschiedlich sein können. Bedeutet also, dass im Zweifel eventuell eine notarielle Beglaubigung zu prüfen wäre. Das können Sie aber im Zweifel auch mit einem Notar in Österreich bewerkstelligen. Ich habe noch das Handelsvertreterrecht aufgenommen. Entschuldigen Sie, hier ist die Übersicht. Das Handelsvertreterrecht spielt sicherlich eine Rolle, wenn Sie, bevor Sie hier Strukturen aufgebaut haben, bestimmte Produkte vertreiben wollen. Das Handelsvertreterrecht gehört in der Europäischen Union zu den am weitesten harmonisierten Bereichen. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass Sie die vertraglichen Vereinbarungen, die Sie mit Handelsvertretern in anderen europäischen Ländern oder auch in Österreich abgeschlossen haben, auch in Estland, Lettland oder Litauen verwenden können, müssen allerdings auch davon ausgehen, dass entsprechende Entschädigungsansprüche der Handelsvertreter in diesen Ländern genauso entstehen wie für Vertriebspartner in Österreich oder in anderen Ländern der Europäischen Union. Wie kann man sich oder wie muss man sich in einem Konfliktfall verhalten in Estland, Lettland und Litauen? Also was bedeutet die Durchsetzung von Forderungen und Ansprüchen in diesen Ländern? Dazu muss man zunächst wissen, dass die Gerichtsbarkeit zwar nicht komplett neu ist, aber personell sicherlich in den letzten 20 Jahren seit dem Ende des Kommunismus stark geändert wurde. Das bedeutet, dass Sie in einigen Gerichten eventuell auf Richter treffen können, die teilweise überfordert sind oder denen teilweise einfach die Erfahrung fehlt. Die generelle Tendenz in der Gerichtsbarkeit, ist aber eindeutig positiv. Und ich sage mal, die Klagerisiken in diesen Ländern sind eigentlich minimal. Also was heißt Korruption, was heißt Beeinflussung von Gerichten, das findet in diesen Ländern eigentlich nicht mehr statt, würde ich sagen, meiner Erfahrung nach. Verfahrensdauer, Sie müssen ungefähr mit 1 bis 2 Jahren pro Verfahren rechnen. Das ist aber sicherlich vergleichbar auch mit westeuropäischen
Bedingungen, Kosten und Kostenerstattung. Wenn Sie hier in Estland, Lettland und Litauen Ansprüche durchsetzen wollen, geht es auch darum, wie hoch die Kosten sind, die entstehen und ob diese Kosten erstattet werden können. Da muss man sagen, dass es von Land zu Land sehr unterschiedliche Praxis gibt. Das wäre im Zweifel vor einer Klage zu prüfen. Ganz generell kann man sagen, dass Kosten, die durch eine Rechtsanwaltskanzlei entstehen, in aller Regel ersetzbar sind. Dazu muss man wissen, dass nicht alle rechtsberatenden Unternehmen in den baltischen Ländern auch Rechtsanwaltskanzleien sind. Das darf also im Grunde genommen auch jede Beratungsfirma machen. Was wäre die Alternative zu staatlichen Gerichten? Die Alternative wären sicherlich Schiedsgerichte. Schiedsgerichte gibt es auch in Österreich. Es gibt die BIAG in Wien, die sich dafür anbieten würde. Es gibt aber auch andere Schiedsgerichte. Es gibt auch Schiedsgerichte in diesen Ländern. Wenn Sie Schiedsklauseln in Ihre Verträge aufnehmen wollen, wenn Sie mit Schiedsgerichten arbeiten wollen, was eigentlich meistens schneller jedenfalls geht, nicht unbedingt kostengünstiger, aber meistens schneller ist, würde ich gerne Ihnen mit auf den Weg geben, dass Sie das tatsächlich in Österreich machen sollten, denn bei den Schiedsgerichten kennt man sich nicht so genau aus. Es gibt viele, viele verschiedene Schiedsgerichte, gerade in Lettland, und durch diese Problematik kann man auflösen, indem man das Ganze nach Österreich verlegt. Man kann sogar alle anderen Klagen auch in Österreich vor die Gerichte bringen, denn sie können österreichische Entscheidungen, das heißt Entscheidungen österreichischer Gerichte ohne weiteres in Lettland, Estland und Litauen vollstrecken. Zum Abschluss möchte ich Ihnen ein Fallbeispiel vortragen aus dem Baltikum. Ich denke, an diesem Fallbeispiel können Sie ganz gut sehen, dass die vielen positiven Standortvorteile, die meine Vorgänger beschrieben haben, in der Tat auch zu positiven Ergebnissen, ich sage mal, unter der Bottomline führen. Ich möchte Ihnen berichten von einem deutschen Investor, der im Baltikum investiert hat. Und zwar handelt es sich um eine Betriebsverlagerung nach Lettland, wobei ein Teil des Betriebes in Bayern zurückgeblieben ist und in diesem Fall in Lettland, das könnte aber auch in Estland oder Litauen gewesen sein, mittlerweile ungefähr 120 Mitarbeiter beschäftigt. Der Geschäftsführer stammt aus Lettland, ist also lokal. Gab es Gerichtsverfahren? Gab es irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten? Eigentlich nicht. Es gab einmal einen Streit wegen des Mietvertrages, der aber intern gelöst werden konnte ohne Gerichtsverfahren. Es fand einmal eine Umstrukturierung der Gesellschaft statt, wobei Anteile übertragen wurden, was auch unproblematisch war. Und insgesamt ist der Investor mit seiner Entscheidung, nach Lettland zu ziehen, höchst zufrieden. Denn das Ergebnis beträgt 70%, ist 70% besser als an seinem Standort in Bayern. Das ist sicherlich ein schlagendes Argument für die Investition in diesen Ländern. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen und zum nächsten Teil der Veranstaltung überleiten. Ich bitte meine Mitreferenten wieder zu uns zu kommen und würde Sie gerne fragen, was Ihre Fragen sind. Herzlichen Dank, Thijs, für diese Tour durch die 3 baltischen Länder, was das Rechtliche betrifft, dass du sie unter die rechtliche Lupe sozusagen genommen hast. Und thank you also to all the other speakers for your input. Herzlichen Dank zu den lokalen Experten, die jetzt neben dem allgemeinen Überblick auch schon einige Beispiele für erfolgreiche österreichische Investitionen vorgestellt haben. Wir sind damit am Ende unseres Informationsblocks angelangt und kommen zur Question-and-Answer-Session. Es sind einige Fragen eingelangt in der Zwischenzeit. Ich lade Sie aber ein, jetzt im Verlauf des Gespräches auch noch jederzeit die Chat-Funktion für Zusatzfragen zu nützen. Wenn ich vielleicht anfange mit einer Frage, die ich 2- oder 3-mal sehe, ist etwas, was, ich sage es zuerst in Deutsch, was immer bewegt ist, wie ist die Verfügbarkeit von Arbeitskräften? Kann man in einem Standort wie Baltikum, wo ja doch der Bevölkerungsrückgang auch ein Thema ist, damit rechnen, ausreichend Personal zu finden? So one issue certainly that interests our companies is the availability of qualified labor. They are a major issue in many markets, and can the Austrian companies, if they
invest in the Baltics expect sufficient labor force despite the sometimes negative demographic trends? I put this question to all three colleagues. So I can start. Yes, of course, the labor problem and lack of available labor force is a problem everywhere. But our government is also dealing with this kind of problem because we have created our Work in Estonia department, where they actively go and try to invite and bring in foreign specialists. We have also foreign grants that if company who is starting business in Estonia and bring in some foreign specialists, then we will pay and cover some of the costs. And a couple of weeks ago, we opened our international house, where a foreigner who started to work in Estonia, they can go in one place and do all the paperwork, so they don't need to go different places. And there is also one specialist who even helped to fit in or settle in the other family members. Mm-hmm. So we are dealing with this, and of course our universities are very cooperative with foreign companies. I'm sure part of this is also the answer of the other two, but I would invite also Lithuania and Latvia to maybe comment briefly. Yes, maybe I can add about those training programs that I mentioned. Actually, there are training and retraining programs that are used at the moment quite actively by foreign companies. So this helps, and maybe another factor is that automation and robotization is implemented also rapidly, because of course there is some tension, especially in the big cities, and there is some shortage, but we have some solutions in all three Baltic countries. Government is aware of that, and there are some things that are implemented. Mm-hmm. And yeah, and then I pass to you, but I think I want to give the floor to Lithuania now. Sorry. Yeah. Okay, so yeah, well, as my colleagues mentioned, a similar situation here in Lithuania, and also when you consider a shortage of, let's say, talents, I think in different regions it's a bit different concept. For example, if you are in Germany, and all of these OEM, let's say, manufacturers, automotive or tier 1 suppliers, they have quite between them there's a huge competition. Here in Lithuania, according to our foreign companies, we still do not have, for example, this sort of strong competition. And especially when it comes to foreign investment companies, actually we made a poll last year regarding who, let's say, our employees, 9 out of 10 would like to work for actually foreign investment company. And the retention rate, as I said, is up to 8% at this moment. And the latest as well, sorry for repeating from my slides, but what we encourage to our foreign investors is to actually collaborate, as Mr. Kasper mentioned, to collaborate with the universities. And we have many successful examples where the people gets recruited directly from their studies. Okay, super. And I think also our lawyer wanted to add something. Ja, ich würde gerne Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit unseren Mandanten dazu beitragen. Und zwar ist es tatsächlich, wie Simonas gerade gesagt hat, sehr wichtig, wo die Investition stattfindet. Das Fallbeispiel, was ich erwähnt habe, war nicht in Riga, sondern außerhalb, weit weg von Riga, 200, 300 Kilometer weg von Riga, wo offensichtlich keine Probleme bestehen, Mitarbeiter zu finden, auch sehr verlässliche Arbeitnehmer zu finden. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass die Arbeitnehmerschaft in diesen Ländern sehr, sehr loyal ist und eben, was auch eben gesagt wurde, dass die Tätigkeit für ausländische Unternehmen eher als Vorteil gesehen wird. Das erhöht natürlich die Loyalität. Was ich auch erwähnen möchte, ist, dass natürlich die Kosten pro Arbeitnehmer deutlich niedriger sind als in Österreich. Das heißt, österreichische Investoren werden immer den Vorteil haben, dass sie, wenn sie ein bisschen mehr zahlen können als die lokalen Arbeitgeber, dass sie im Vorteil sind. Ein Nachteil, den man nennen muss, wenn man mal objektiv ist, dass die Sozialkosten relativ hoch sind. Also wenn man die Gesamtkosten zusammenrechnet, muss man auf jeden Fall Sozialkosten einrechnen, die können tatsächlich höher sein als in Österreich. Okay. Thanks to everybody. I get a question in here already nicely put in English, so I spare myself to read it double. It's the interesting issue of the Brexit.
How will the Brexit influence the Baltics? This is the general aspect, and there is also a specific question on it, if maybe you can already comment on it now, or we provide a more detailed answer afterwards. There is a lot of companies that are insured with British insurers. So if there is a possibility to support companies with an insurance from an Austrian provider. Anybody volunteering to start with the answer? Well, maybe I can comment a couple words. But, yeah, what's the cause of Brexit is definitely the bigger attention from there, and we get very many inquiries, especially in fintech and IT companies. And how the Estonian companies react is that they see lots of potential again in UK, because there is very many companies. One of the Estonian biggest bank, they just enter in UK market. So, you know, for us, it's very welcoming, the situation. And I guess both sides can see very many potential in this case. Mm-hmm. Ja, ich wollte nur sagen, das ist sicherlich auch eine rechtliche Frage, ob österreichische Versicherer auftreten können, um Exportversicherungen oder ähnliche Versicherungen abzuschließen. Das ist ohne weiteres möglich. Also Sie können jederzeit von einem in England basierten Versicherer auf einen österreichischen Versicherer umschwenken. Ich denke, da wird sich auch nicht viel ändern. Aber es ist natürlich, ich sehe das Ganze nicht so positiv wie Herr Kork, denn der Handel mit Großbritannien wird sicherlich schwieriger werden, insbesondere dann, wenn keine Zollunion mehr besteht. Allerdings werden die baltischen Länder, weil es nicht besonders viel Handel gibt mit England, wahrscheinlich kaum davon betroffen sein. Ich sage nochmal, ein positiver Effekt könnte sein, dass der Arbeitsmarkt eher entspannt wird, weil Arbeitnehmer zurückkommen aus England. If there are no other comments, I pass to the next question. This is more about the general, das geht mehr ums allgemeine politische Klima in den 3 baltischen Ländern. Question is, how is the general political climate as a background to a possible activity of an Austrian company? Is there a shift to the right as in other EU countries, and how is the general atmosphere for foreign investors? Okay, well, I can briefly comment on this. Basically, I mentioned also in the presentation before, there's a certain index by Cushman and Wakefield, which elected Lithuania as I'm repeating, but the second place in the world for most attractive location. And one of the factors that were counted was the political and the economic situation and the stability for the same. And now, regarding to the second part, which side are we leaning on? It's actually this year we have an election, so maybe this year I will be able to comment a bit more later on. Mm-hmm. From Estonia, I can tell that definitely our political situation is rather very stable. It doesn't matter if you're an Estonian company or if you're a foreign company, you're totally equal to Estonian government. So foreign companies, they don't have any bigger taxes or something like that. And what I would like to tell is that there is one party who has ruled Estonia over 2 decades, and they have made very good decisions and keep this kind of political stability. But last couple of years, there is a small change that some new parties came to rule the country. But as I said, that 2 days ago, we had a new election in parliamentary, and then the same party came back. So we are really, really proud of that. And this party can definitely keep the stable and very innovative approach. So the situation is good, I want to tell. Yeah, just to wrap up, I would say no Baltic countries is pretty stable. We also have new government recently, but still they are pretty cautious, and there are no big changes for this year, although they wanted to improve the investment climate as well. And for example, one of the initiatives is to get rid of the paper driving license and basically make it only digital. So I would say we're rather stable in all 3 countries at the moment. So there are no significant changes planned in the next couple of years, I would say. Okay,
There is one more question that is more going into the political direction. Can a subsidiary in a Baltic state be also considered a springboard towards the markets in the Eastern neighborhood countries, despite the complexity of the political situation? This is probably linked to the fact that the market size of the Baltics as such is limited with 6 million consumers. Vielleicht kann ich ganz kurz was wiederum aus der Erfahrung meiner Mandanten sagen. Es gibt durchaus die Tendenz, dass für das Geschäft mit Russland oder mit ehemaligen GOS-Staaten diese Städte hier gewählt werden. Da spielen, glaube ich, zwei Aspekte eine Rolle. Das eine ist die Kenntnis dieser Märkte, die hier natürlich sehr viel stärker verbreitet ist als in Österreich oder in Deutschland, auch Sprachkenntnisse. Und das zweite ist auch die kulturelle Verbundenheit. Da taucht manchmal die Frage auf, wie die russischen Minderheiten in diesen Ländern behandelt werden. Und dazu ist meine Erfahrung, dass es überhaupt keine Konflikte in diesem Bereich mehr gibt. Das ist alles ausgestanden. Und das beste Beispiel ist, dass der Bürgermeister der Hauptstadt Riga ein Russe ist, was eigentlich deutlich zeigt, dass hier eher ein Miteinander in Richtung Russland gepflegt wird. I invite now also the local people to comment on the view of what we see as from the outside, maybe. Yes, we have a really good experience working with our neighbors, also to the east. As with parents, we cannot choose our neighbors, so we have to work with them. And actually, we have quite positive experience despite the political situation. And cargoes, especially via railway, are coming back and forward. So still there is some flow of goods and economic cooperation. And also our organization has representatives in various countries, including Russia Federation. And there is some still interest from Russian companies that would like to, same as Austrian, enter, for example, Latvia or any other Baltic country, and to have some kind of office. So I would say, despite the political situation, the economy will work, and we will have to find some ways to work together. Yeah, the same from our side, that definitely the relationship rather going better, and logistically we had the export and import between our eastern neighbor and of course between other European countries. And again, as I mentioned during my presentation, that we actually have very good location if we're talking about flight time from Asian countries. So there is a very big market, and they are very interesting, and they see this kind of big potential to enter through our country to EU market and vice versa. And yeah, so the flight is again a very good option to access even closer to Asian countries. Mm-hmm. Okay, thank you. Well, from the Lithuanian perspective, I have nothing much more to add to our colleagues, but the same situation, I consider even the geographical location as an advantage, because we are sort of in the center of the Europe, so between Western Europe, the Nordic countries, and our partners in the East. Any, let's say, political tensions are not affecting business at this moment, at least at all. Okay. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. In der Diskussion sind auch durchaus kritische Aspekte und Herausforderungen angesprochen worden. Das ist gut, und danke für diese Fragen, um das kritische Potenzial wirklich abzuklopfen. Ich möchte aber jetzt noch allen Rednern in einer ganz kurzen Runde die Möglichkeit geben, die Kernaussage an das Publikum zu geben, warum es interessant und überlegenswert ist, Richtung einen Standort im Baltikum zu schauen. So, coming towards the end of the webinar, I would like to give all speakers the opportunity very succinctly in 20 seconds to give their key message why they think an FDI in the Baltic states in their country can be attractive for Austrian companies. And I would propose that we start with a different order than the presentations. So I give the floor first to Estonia. So yeah, thank you. So actually, we like to think that we have the best environment where you can find potential foreign company can find all the necessary aspects to create a successful company, starting with our digital environment with low bureaucracy, very transparent, skilled labor force, our tax system, and all these aspects helps you to grow your business.
So you're more than happy to tell it. Okay, over to Lithuania. Thank you. So basically, I just would like to highlight the example of Hella. If let's say you are considering us in the long list of the potential regions to invest, then from our experience, you will definitely see us in the short list. And well, yeah, all of the company names speak to themselves. So yeah, well, basically, if you have any more questions, please feel free to contact me, and I will pass it to the respective colleagues. Thank you. Last, certainly not least, Latvia. Yes, and I would like to say that probably you'll get a great value for money here in a strategic location, no matter where you're coming. Of course, I will be glad to see you in Latvia, but in any case, you are, as my colleague mentioned, in the center between the west and east and the north. So use the location and have a great value for money. Und zum Abschluss noch unseren Vertrauensanwalt. Zusammengefasst würde ich sagen, dass die Region im europäischen Vergleich, gerade in Mittelosteuropa, besonders sich auszeichnet durch politische Stabilität, liberale Wirtschaftssysteme und insbesondere auch ein sehr stabiles Rechts- und Steuersystem. Vielen Dank. Schönes Schlusswort. Jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Wir haben nicht alle Fragen, die jetzt ausreichend im Detail beantwortet. Es ist zum Beispiel noch etwas über den Versicherungssektor offen. Wir werden diese Fragen im Anschluss detailliert noch behandeln. Wir in unserem Team in Riga, Vilnius und Tallinn stehen Ihnen natürlich auch über das Thema Investment hinaus für alle Fragen, die Sie im Zusammenhang mit der Marktbearbeitung haben, jederzeit gern zur Verfügung. Aber wir werden natürlich zum konkreten Investmentthema gemeinsam mit den anwesenden Experten Ihnen die gezielten Antworten liefern. Und dieses Angebot sage ich jetzt auch noch einmal in Englisch. You are most warmly welcome to address further questions that might come up now in elaborating the information you have received. Together with the experts that we have invited, we will be most happy to provide you with a more detailed analysis and answer. Für heute sage ich damit ein herzliches Auf Wiedersehen. Goodbye. Bye. Bye.